Hello and welcome to AI Vidyarthi. This is my vlog number 3, my journey into Agentic AI. ఈ వీడియోలో I will go through some of the settings that I have made as part of the pre-work. Pre-work number 2, Python Basics. సో Python Basicsలో బేసికల్గా మనకు కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటివి, అవి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేశాను చూపెడతాను. తర్వాత ఏం టూల్స్ అనేవి ఒకసారి చూస్తే ఆబ్వియస్గా Python is going to be installed. అది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను. తర్వాత VS Code, which is a good IDE that is suggested to use. And then for the Jupyter Notebook, I'm going to use Google Colab, but you can still use VS Code to run those, Jupyter Notebooks. In the Python, again, we can go to Python website and see where I downloaded it. So python.orgకి వెళ్తే we can download Python. నేను Mac OS యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి then I used the Mac OS version, download Python. I used 3.14. అంతకుముందు నేను అనకుండా యూజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశాను డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు. So I have 3.12 as well as 3.14 on my system. So it's just a matter of installing whatever, but it will work for it's okay if you have 3.12. That's what they said. So for Visual Studio Code, just click on the download Visual Studio Code. Then you go there and you can just install whatever the OS that we have. I have Mac OS, so I use the Mac OS version. సో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, విఎస్ కోడ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఐ విల్ షో యూ దాట్. సో ఏం సెటప్ చేశాను, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత ఒక శాంపుల్ పైథాన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత ఒక జూపిటర్ నోట్బుక్ IPYNB ఇంటరాక్టివ్ పైథాన్ నోట్బుక్ అది కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్స్ కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను పైథాన్ రిలేటెడ్వి, అవి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్. తర్వాత జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. That's a simple setup. That's what I needed for Python. From a Google Colab perspective, online lo Google Colab site ku velli oka account aithe create chesanu. So features of Python notebook will see that. ఆ తర్వాత AI అసిస్టెంట్కి సంబంధించినంత వరకు we all have different versions and different things. నాకు ChatGPT, Codex, ChatGPT ఇన్ బ్రౌజర్ వర్షన్ ఉంది. తర్వాత మనకు కోడెక్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను యాజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్. పైథాన్ GPT అని ఒకటి నార్మల్గా చాలా యూస్ఫుల్ వర్షన్ అని చెప్పారు, ఓన్లీ పైథాన్కి స్పెసిఫిక్గా ఈ GPT. అది కూడా ఒక బ్రౌజర్లో ట్రై చేశాను. తర్వాత జెమినీ, తర్వాత క్లాడ్ కోడ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇది యాక్చువల్గా నా ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఐ విల్ షో యూ దాట్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, Python language, again, this is basics. Asal Python enduku, how to use AI for Python programming, and then Python basics iventy chuddam manam. So before going into that, let me show my VS Code setup, and then we'll come back to this beautiful mind map I have created using Gemini. So this is something that I can just go through it. It's fun to see what we know and what we don't know, right? But I like this mind map. ఇందులో ఒకటేసారి మనకు బేసిక్స్ అన్ని it will just remind us. If you already know Python, it will be fun to see what it is at a basic level. Okay. సో ఇది నా VS Code. సో ఇందులో చూస్తే AI విద్యార్థి అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను డాక్యుమెంట్స్లో. అందులో పైథాన్ కోడింగ్ అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి helloworld.py. సో print hello world, this is a basic search. ఓకే, సో బేసిక్గా అది వర్కౌట్ అవుతుందో తెలిసిపోయింది. తర్వాత పైథాన్ ఫండమెంటల్స్, పైథాన్ ఫైల్ ఇది. యాక్చువల్లీ I gave a prompt to Claude and asked to generate
a beautiful, Python fundamentals comprehensive reference guide. A simple prompt is there. Wonderful, you know, ఒక పైథాన్ ఫైల్ అయితే జనరేట్ చేసి ఇచ్చింది మనకు. సో పైథాన్ ఈజ్ అ హై లెవెల్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఎంఫసైజెస్ రీడబిలిటీ, సింప్లిసిటీ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్. కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటివి పైథాన్కి అని చూసినప్పుడు, ఇట్స్ డైనమికలీ టైప్డ్, దట్ మీన్స్ వేరియబుల్ టైప్స్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ ఎట్ రన్ టైమ్. తర్వాత ఇంటర్ప్రిటెడ్, కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. Just like Java, if you know Java. Garbage collected, memory is managed automatically. We don't have to explicitly manage the memory in the program. Multi-paradigm supports out of object-oriented programming, functional and procedural styles, whatever it may be. So simple ga chudandi, if you wanted to go through this, this is a very valuable Python file. I will share it in my GitLab. GitHub have created one. I will share this going forward. I will be sharing all this. But interesting thing ఏంటంటే, if you are just wanted to refresh it, just like నేను రిఫ్రెషింగ్ చేసుకుంటున్నాను as part of the training, a lot of things I know as a developer. I have been through all this stuff. It's not like something, but looking at the basics, sometimes we just step onto something that we have a little bit of doubt, right? అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? నేను చెప్పాను కదా, ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద ఏఐ అసిస్టెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి చెప్పాను కదా. కోడెక్స్ వచ్చేసి మనకు ఓపెన్ అయ్యేది, తర్వాత క్లాడ్ కోడ్ వచ్చేసి క్లాడ్, తర్వాత చాట్ ఈజ్ బేసికలీ పార్ట్ ఆఫ్ ద విఎస్ కోడ్, అండ్ కంటిన్యూ అనేది ఒక సెపరేట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఏఐ అసిస్టెంట్ డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్స్టెన్షన్ చేశాను, బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఏపీఐ, సో ఐఎమ్ నాట్ రియల్ గోనా యూజ్ ఇట్. బట్ లెట్ మీ సీ. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, మనకైతే చిన్న డౌట్ ఉంటుంది, అది కూడా మనం అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ గోనా ఆస్క్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ in Python? Give me your in, give me your explanation in 2 lines. Okay. So anything that can be, AI అసిస్టెంట్ చూసి పైథాన్ కోడింగ్ చేయాలి అని ఎందుకు అంటున్నారంటే, you don't have to remember anything. You just use AI assistant to learn, to develop, to do a lot of stuff right in the IDE, or you can go outside of the IDE and then you can use the browser to do that. But it is very convenient here. Basically, it's a vibe coding. I mean, a lot of people are started using it. If you are seeing it this first time, this is amazing, right? But if you know it already, you know what I mean. ఎంత పవర్ఫుల్ మనం ఎక్కడున్నామో ఇప్పుడు కోడింగ్ సంబంధించినంత వరకు ఎంత ఫాస్ట్గా పోవచ్చు మనం అనేది చూడొచ్చు. సో ఇంటర్ప్రిటెడ్ మీన్స్ ద కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్ by an interpreter at runtime rather than being compiled into machine code beforehand, right? Java program తీసుకున్నట్టయితే you have to compile it and you have to make that file as a compiled code and you can run in the Java virtual machine, right? But అలా అవసరం లేదు. You can just run it. I will show you here, just like that. If you run this right here, it can just go through and just run it. తర్వాత Python does this reading and running each statement on the fly, which makes it flexible, but generally slower than compiled languages. Obviously, that's what happens. ఇది చూస్తే మనకు ఈ lot of things that are easy to understand if I went through every single bit of it, but what I wanted to show is what is the Jupyter Notebook. Again, this is Jupyter Notebook is also generated completely by um, the AI assistant. It is similar. So I gave the Python file and asked it to generate the IPYNB files at the Jupyter Notebook. So it is basically giving us a very beautiful view of the Python fundamentals comprehensive notebook. For example, if I go here, say for example variables data types, it will give us a lot of good information about it.
how many data types are there in the Python? I mean, this is not a full list, but you see integer, float, complex, string, boolean, non-type. I mean, these are the pretty basics, right? But thing is, you have to know, you should be able to go back and refer if there is some silly doubt that comes up. You need to make sure that we know all this stuff. Strings, um, collections. Say, for example, if I need to, you know, this is a list, right? List is basically an order one, and they can be mutable. That means you can change it, and you can expect to see duplicates in the list, but you cannot expect to see duplicates in the set. So that's something like, it is very important when we start programming these things. That's what I understood. Again, these are very basic, so I'm really not going in deep. So, I'm running this Jupyter notebook here using the existing Jupyter server here that is running in my VS Code. Um, so it is supposed to print the output here. Please press enter to confirm your input. So I'm going to enter invalid URL. Okay. So it is trying to detect the kernels, Python environment. So I'm going to use 3.14. So I'm going to try this again one more time. Yeah. So if you see, this code is executed in this section itself. It's a very interactive way. I like the Jupyter Notebook. That's what I'm learning a lot about, how to use this Jupyter Notebook. You can run in the browser, in the Google Colab, or you can run it here. So again, this is going to be pretty basic understanding of what it is. But most importantly, let's go and look at the mind map. All right. All right, so mind map ఒకసారి చూద్దాము. I will take a little bit of time here to go through this. So Python programming లో అసలు Python programming యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అని చూస్తే రీడబిలిటీ. సో ఇట్స్ క్లీన్ స్ట్రక్చర్, ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది చూడగానే. ఇట్స్ హ్యూమన్ రీడబుల్. ఇట్స్ వెరీ ద పవర్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈస్ ఇట్స్ హ్యావ్ అ క్లీన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ సి ప్లస్. And then it is dynamically typed. That means automatically the programming will understand what type of data type it is. And then interpreted, ఇంతకుముందే అనుకున్నాము, చూసాం what is interpretation is all about. And then type code, high level abstractions. Again, why this is used, it's very versatile because of it. It is used in the AI development, AI solution development, and then it will be used for web as well as for the data analytics. తర్వాత Python fundamental syntax, whatever that you give into it, it will print when you give an input, right? So again, the syntax is basically indentation correct గా లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ రన్ కాదు, ఫెయిల్ అవుతుంది. తర్వాత నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, బేసికలీ ఇట్ క్యాన్ ఓన్లీ స్టార్ట్ విత్ a letter, not a number or nothing else. తర్వాత variables, naming best practices, you need to follow that. ఆ తర్వాత comments, you can use a hash or a double quotes or triple quotes. Double quotes is for single line, triple quotes is basically for multi-line comments. తర్వాత variables are basically labels. Why variable? Because it stores the memory of a value that will be used in the programming. So data types, basically data types are integers, float, string, boolean. Data structures such as a list, they are ordered. The tuples or tuples, they are ordered and immutable. Dictionary, there's like a key value pairs, efficient lookup, because keys are always going to be unique. So that means you cannot have a duplicate key in the dictionary. Basically, you will have a key and you will have a
definition. It's just like a dictionary that we use in real time. A word cannot be repeated in the dictionary, but a word may have a definition, right? And then set, always set is going to be unique items and unordered, so it can have a different order. ఆ తర్వాత లెట్స్ గో టు లూప్స్. లూప్స్ అంటే ఏంటివి? కండిషనల్స్, లాజిక్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ లూప్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక 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 లాజిక్ని మనం టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ టు ఇటరేట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ టు గో త్రూ దాట్. సో దట్స్ ఎ లాజిక్, వైల్ లూప్స్ కానీ ఫర్ లూప్స్ కానీ. We know if you know the programming. Functions. What is a function? Function is basically a reusable code that does some specific uh, output. That work for a specific function and it give a specific output. So that means it is always starts with a function is always starts with def. That's a function definition to start out the. So what we need to know about the function is a reusability. అండ్ దెన్ ఇందులో మనం ఆ ఫంక్షన్లో ఇఫ్, ఎలిఫ్, ఎల్స్ లాజిక్ రాసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అగైన్ రీయూజబిలిటీ ఇస్ ద వన్. తర్వాత కాంపోనెంట్స్ ఏమిటి పారామీటర్స్ ఉంటవి. మనం వాట్ ఎవర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఏ static value or you pass arguments in the function to use it and run it and return some value. That's exactly what, it's a calculation or fetch something from the database or whatever it may be. And then advanced is lambda and scope. Tarvata, programming. Programming is object-oriented programming. That means you will have objects, you can have classes, and you can create a class and you can instantiate it and you can use it. So that means you will have a blueprint and you will have a structure for a class. An object is basically an instantiation of a class. That's a physical instance. And then you will have methods inside the class. That means if a class is there, then it will have object. That means the object will have methods. That means it will define what kind of an object it is and what kind of a behavior it is. And attributes, basically it's basically a character of it. Labels on the object, and then properties. And then it will follow the heritage. That means you will have a parent, you will have a grandparent, you will have a child, all that stuff. And a child may inherit will inherit a lot of qualities of the parent, and the child may have multiple parents. So that is how it is going to be. That's basically object-oriented programming concept today. Libraries and ecosystem. Basically, when you are developing a program or multiple programs, you can combine them, join them together for a specific type of work or program, project, everything, and you make that as a library. Say, for example, date related functions అని ఉన్నాయంటే అవి డేట్ లైబ్రరీ మనం తీసుకుంటే ఆ డేట్ లైబ్రరీలో అన్ని డేట్ మ్యానిపులేషన్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. ఆ తర్వాత libraries are designed to serve a specific purpose. It could be, a library could be for mathematical, for science, for data analysis, for artificial intelligence, for mathematical work or anything like that. So libraries are, separated like that. So external libraries seem to be NumPy, numbers related Pythons, numbers manipulate cheyadaniki, pandas, basically, data frames అవన్నిటికి డేటా అనలిటిక్స్లో వాడతారు. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్. తర్వాత వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, పిప్. ఇది బేసికలీగా మనం లైబ్రరీస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా లైబ్రరీస్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అంటారు. ఇది విఎన్వి వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ మనం రన్ చేయడానికి బేసికలీ మన విజువల్ స్టూడియోలో ఇది చాలా వాడతారు. తర్వాత NumPy, pandas and matplotlib. That's what I said. I think that's what the programming basics ఇక్కడ. తర్వాత ఇదే వ్యూని I was trying to do a little bit more in depth here. Programming basics, maybe it is repeated అవుతుందేమో, బట్ జస్ట్ క్విక్లీ ఎలాగో ఓపెన్ చేసాను కదా చూపెడతాను. బేసికల్గా ఫండమెంటల్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇండెంటేషను. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ డిఫైన్ ద కోడ్ బ్లాక్స్. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, ప్రింట్ అండ్ ఇన్పుట్ అని బేసికల్గా మనతో మాట్లాడుతున్నాం. నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ వచ్చేసి కామెంట్స్ సిమిలర్ అండి. ఇదంతా సిమిలర్. ఐఎమ్ జస్ట్ గోనా ఓపెన్ దిస్ అండ్ జస్ట్ షో ఇట్ హియర్ అండ్ దెన్ క్లోజ్ ఇట్.
versatile, high-level, dynamic relative. It's a similar. It's the same data that I asked her AI to generate it, but this is basically I created it. Libraries and ecosystem, external libraries, virtual environments. Again, so I'm not going to waste time here. So this is basically a similar one. I created it just in case if somebody wants to look this way. I'll also share this once it is available. సో ఈ ఏవైతే పైథాన్ ఫైల్ అండ్ దెన్ ఒక జూపిటర్ నోట్బుక్ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేశానో ఐ పుష్ ఇన్ టు గిట్ హబ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో దేర్ అండ్ గెట్ దీస్ ఫైల్స్ సో ఐ విల్ బీ కంటిన్యూస్లీ లోడింగ్ ఆల్ మై ఫ్యూచర్ పైథాన్ ఫైల్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్టిఫాక్ట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆ తర్వాత నోషన్ పేజ్లో నేను ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ మైండ్ మ్యాప్ ఉన్నాయో అవి కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. Again, this is AI Vidyarthi. So you can get it from here. I'll give the link in the description. Okay. I think this is all I have. In the next video, um, I'm going to just use the next subject here I have, which is session 1, business applications of agentic AI. I think this is going to be fun for me to explain a little bit because I am passionate about the agentic AI concepts and then where we exactly use the agentic AI. This is going to be a simple basic one, but I'm looking forward to share what I learned as part of this pre-work session 1, business applications of agentic AI. So thank you, and I will connect with you in the next vlog number 4. Bye now.